Good morning, this is George from Montreal, and I will continue to show you the movements of crane. So today's new movement is crane, shake the wings. So I will start from the beginning. Push the clouds, catch the snake, and hold the wings, and now the new movement. New movement is called shake the wings. So I will change the direction from the vertical to the horizontal, and I will put my left hand here, push down, and the right paw I will wave to my right side like this, and then I will lift my right knee. And then I will step forward, and I will push both of my elbows. So two arms are folded. This position is named the crane shakes its wings. So I will repeat again. Before it was like this. Oh, it was like this. Now I will change it to my back. It is not easy because the grass is not so flat. So turn to my right, push down my left hand, and wave my right hand, and then use two elbows. So I will explain in French now. Bonjour les amis, c'est Georges à Montréal. Je vais vous continuer à montrer un nouveau mouvement de grue. Le grue fait trembler ses ailes. Ok, c'est la dernière position de mouvement, le grue plier les ailes. Et maintenant, je vais mettre la main gauche en bas et je vais tourner à droite et je vais lever le genou droit. Et puis mettre en bas en avant avec le pied droit et je vais pousser le coude droit à l'arrière et en même temps le coude gauche en haut, comme ça. Ok. Et je vais répéter encore une fois. Comme ça. Et puis, je vais changer la direction de verticale au horizontale. Un pas en avant. И coude. Добрый день, это Константин в Монреале. Теперь я вам покажу следующее движение журавля. Журавль трясет крыльями. И теперь эта позиция называется журавль. Я забил. Теперь журавль va трясет крыльями. Я поставлю левую руку вниз, и я буду вернуть вправо и так. Потом шаг вперед и локти атакует так. Это очень легко. Я буду
la ligne attaque параллельный у вертикальный. Я забыл, как по-русски, много слов.大家好，这是乔治在蒙特利尔的乔治公爵公园，继续给大家讲解鹤嘴的下一个动作，叫摇翅进拐。好了，现在呢，这是上一个动作，叫什么来着？反正我也忘掉了，就是这样用肘部攻击的吧。现在我呢，把这个左手变成掌往下压，右手呢面向自己，身体向右转。这个把身体整个从这个纵向方向改成横向的方向，然后提起右膝，往前跨步，然后右肘向下，左肘向上，就这样运动，用肘部。这鹤嘴的动作，它就是用肘比较多，主要以肘为主，可以这么说。下面还有肘的动作。重复一下，左手往下压，右手往右摆，然后往前，这样。好了，现在我下面的动作再做一做，然后就停止这一次录制。好，谢谢您观看，我们下次再见。